Hello, ndagusuhuje kandi nangwaye ikaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ese ni gute wakora a new workspace, its customization n'ibindi bigiye bitandukanye. Okay, urasabwa gukurikira niba uri mushasha hano kuri channel, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo video zijye zikugeraho udateze gushakisha. Ndatinze rero tugiye gukora a new workspace. Murabizi ko AutoCAD by default ibifite workspace eshatu, aba harimo iya kabiri ni 3D modeling, iya gatatu ikaba 3D basics. But ushobora kwifashisha izo workspace ukaza gukora iyawe nyine ukayicustomizinga, then ugakoreramo ibintu nyine ku buryo bukoroheye. Okay, kuyicustomizinga rero nta kindi dukora uretse kuyubakira izi user interface screen nyine tukayubaka ku buryo tuyikeneye. Okay, turaza rero niba tugiye gukora workspace customization, turaza dukore CUI, customize user interface, nicyo bishatse kuvuga, then dukande enter. Iyi box imeze uku ihita iba displayed, but wowe ushobora kuzitanga na gutya, ushobora kuziri muri screen hagati. Iyi niyo box urahita ubona hano. Rero murabona ko hari workspace. Okay, ni muri workspace, izi zose ni workspace nakoze ngomba gukoreraho. Dufate rero iyi current, ibi kanzeho hasi aha uhita ubona ahantu hari properties z'iyo workspace. Then izo properties nizo ushobora kuba wahindura uri gukireya another workspace. Okay, dufate rero ino workspace tuyite wenda online class. Okay, tuvuge ngo how it will be displayed, mbese iyo workspace cyangwa se ya screen ya AutoCAD iraba igaragara ite. Then description ishobora kuvuga ngo iyi workspace nzajya nyikoresha ibintu bitandukanye. Then tuze hano kuri menu bars. Menu bar niba muzizi ni za zindi ziba hejuru, haba harimo file ugakomeza uhereye kuri file, ka karongo kose niko bita menu bar. Ushobora kuvuga ngo rero nshaka ko ziba displayed, zigaragare cyangwa se ntizigaragare. Ubundi ukaza hano, iyo bamaze gukirika muri ako gatebo, uraza kuri aka gafresh kari kureba hasi, ukaba uvuga ko ziba on or off. Battery kangiye nzigire off. Then status bar ni ya yindi ka karongo kaba hasi, kaba karimo ibintu by'amagrid, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Na workspace switching button ni hiba ya yindi imeze nka Gia. Then iyo status bar nayo ushobora kuvuga uti yoreka ikomeze ibe on, but ushaka kuyigira off uraza hano ugakanda off, but ngiye nshaka kiba on. Navigation bar ni kakandi kaba hano, kaba karimo pan na zoom extend n'ibindi byinshi. Okay, nakushobora kureka kaba on. Then model and layout tab, hahandi haba model dukora design, no muri layout igihe dushaka kubishyira ku mpapuro nawe ushobora kureka kaba on. Then scroll bar kanyigire on, nimara kuba on ndaza kuyerekana tuyigire on. Okay, irani scroll bar. Then iyo umaze gukora biriya uraza ukaza hano, turebe kuri online class 1 niyo ndi gukoreramo, nze hara kuri quick access toolbars. Ni ukuvuga ngo ziriya tools ushobora kuzicustomizinga ukazishyira ahantu urazibona vuba. Ushobora kuvuga utereka nzishyire hejuru cyangwa se nzishyire hasi, igihe nyine aho ziraba zigaragara tu.
uraza rero ushobora kuvuga ngo above ribbon or below ribbon, ubundi hariya hejuru munsi yaho aba ari ribbon, ira pano and tab, ziriya tab ziba zihari n'amapano n'ama ribbon, then ukavuga uti reka quick access toolbars zize hejuru cyangwa se hasi, but reka nzishyire hasi kubera ko nibyo bitamenyewe, akenshi ziba ziri hejuru, wemeza kuri below ribbon. Okay, then iyo wamaze gucustomizinga ibintu byose uko ubishaka, uraza ugakanda hano handitse ngo apply, after apply ugahita ukanda kuri okay. Ubwo murabona ibi nibyo twemeje, status bar irimo, navigation bar irimo, then quick access toolbars ni izubundi zose murabona ko ziri below ribbon. Iyo bavuze ribbon baba bavuze ribbon tab and panels. Amatabu naya uhereye kuri home, solid, surface n'ibindi, then ribbon panel ni izi ngizi, harimo za modeling, akazamo solid, editing, draw, modify, section n'izindi and view. Izi zose ko zigiye zitandukanye na ama ribbon panels. Okay, ubwo ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora customization, ikindi ni aka ngaka, aha dushobora kuba twaswitchinga under workspace. Aka kantu aba ari ingenzi kubera ko birihuta, iyo kari hafi yawe ushobora kuba wakoraho ukaza ugahitamo workspace ushaka, but hari igihe kaba kadahari. Icyo ukora uraza kuri aka kantu kari kureba hasi, aka buri gihe kuri quick access toolbars kaba kariho, ubundi ukakirika rimwe, wamara kwakirika ukaza ukamanuka ukerekana workspace ni aka ngaka. Ubwo murabona ko kavivuye, iyo katavivuye niyo mpamvu ubona AutoCAD yawe ukaba utabona ahantu ho guswitchinga ama workspace ku buryo bwihuse. Iyo uri kubona kadahari uraza hano ukakirika, then workspace kazerekana. Urabona ko kagarutse, nshaka guswitchinga workspace nshaka ni uguhita nkanda hariya, ubundi ngahitamo workspace nshaka. Okay, ikindi ndakeka bisa naho bihagije. Ikindi ni nko kwibukiranya igihe ushaka ko ribbon zigaragara cyangwa se zitagaragara, uraza ugatayipingamo ribbon, then wamara gukirika kuri ribbon ukazerekana. Ubwo kuri ndazerekanye, ubundi waba udashaka ko zigaragara ukaza kuri ribbon close, ubundi ukagira screen nini irimo iragaragara. Okay, ndakeka ikintu cyose utari kubona hano muri screen ushobora gukora customization kikaza ni navibar cyangwa se view cube. Ushobora kuzara kuri kara kamenyetso ko gukuramo kari in upper left corner, then ila view cube vivuye ihita igenda, itavivuye then ni navigation bar, itavivuye iragenda. Urabona screen isigara nyine iri aho ku buryo ushushanya uri gutanga amakomande gusa. Ibi rero nibyo ya titre cyasa abantu bari kwiga AutoCAD, ibintu byo kuvuga ngo workspace customization nibyibi, ni ugukritinga new workspace, then ukayicustomizinga ukavuga ngo reka mfate tools nshaka kuba nakoresha. Okay, niba hari kuri kubona kari kugenda neza wakwandika muri comment cyangwa se akantu kone twahindura, but kuri subscribe, share and like. Thank you very much.